ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮೀಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರ ವೈಶ್ವಿಕ ವಲಯದೊಳಗ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಸದ್ವಿಚಾರದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತ ಸಾರ್ಥಕ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣಿ. The most important, Jayashankar'S, the most famous Dharwad pen is available for you, sir. Thank you very much, Mr. Joshi. In the line, I request the other dignitaries of the dais to join. ಶಶಿ ಮುಗದನ ಸುನಗೆಯ ಮಾಲೆ ಎಸೆವ ಕಳ್ಳಾದಿ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ ನಸುನಗ ಪಲ್ಲ ಗುಣಶೀಲ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ಮಾದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ ಇಂಪು ಸಂಪಿನ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೆ ಕೆಂಪು ತುಟಿ ನಾಸಿಕದ ರಂಭೆ ಕೆಂಪು ತುಟಿ ನಾಸಿಕದ ರಂಭೆ 41 ವರ್ಷ 41 years of service foreign affairs. I think Jaishankar will be the first in that. 41 ವರ್ಷ ಅನ್ಬ್ಲೆಮಿಶ್ಡ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಪುನಃ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮನೇ. A person who has become the foreign secretary also and the foreign minister also, that is also first of its kind in the Indian history. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಯಾವುದೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Jaishankar'S, our request to our Honorable Central Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, to release the book Pragatiya Nota digitally, which contains development work in Dharwad Lok Sabha constituency during the tenure of our Honorable Shri Prahlad Joshi ji as the Union Minister and Member of Parliament of Dharwad Lok Sabha.
ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ, the author, diplomat, civil servant, the most humble politician, overall the first former foreign secretary to head the Ministry of External Affairs as a cabinet minister, Dr. S. Jaishankar ji. Please welcome him with a big round of applause. My cabinet colleague, Shri Prahlad Joshi ji, Shri Prabhakar Kore ji, former Chief Minister Shri Baswaraj Bommai ji, former Chief Minister Shri Jagdish Shettar ji, Shri Irana Kadade ji, Shri Vijay Sankeshwar ji, Shri M.R. Patil ji, Shri S.V. Sankanur ji, Shri Pradeep Shettar ji, Srimati Veena Bharadwaj, Shri Shankaranna Monavali, Shri M. Nagaraj, other dignitaries of the dais, dear friends. I'm really happy to be with all of you today for a number of reasons. Anybody who today comes to an institution where we see the young people of India, we draw a lot of energy, enthusiasm, optimism from it. But for me, this trip also is a trip little bit down memory lane. I first came to this part of the world 45 years ago. I was obviously 45 years younger. I today went to some of the places which for me was something which was part of my youth. So that is also a feeling which I'm carrying with me today. I'll give you a few examples. Bommai ji and I were talking. I was just reminding him during the Ukraine conflict. So many students were stuck. Unfortunately, one of them from Karnataka also lost his life. But during that period, it was very clear to us that you have to do whatever it takes, deploy everybody. Can you imagine, we sent 5 ministers who were there night and day in the camps around Ukraine, whose personal job was to supervise that anybody who came out was looked after. For a country to run 90 flights, we ran more flights. I mean, no other country came close to it. And you know all the stories, how many other students, including some of our neighbors, who came out through our flights. याद है ना सबको? Telling us, giving us lectures about what we should do and what we should not do. But you had a Prime Minister who was very clear that the interest of the Indian consumer will come first. And if people say, okay, you took a very strong stand. I took a very strong stand because I am a minister of a strong government with a strong Prime Minister. And believe me, that really gives you that courage and that commitment to take that step. We had the same situation on our China border in the middle of COVID. Please remember, when lockdown was on, when nothing was moving in this country, the Chinese moved forces to the border. So we had to make a decision, and Modi ji made that decision, saying the only response is we have to move troops in really very large numbers. And people don't always appreciate to move tens of thousands of troops with weapons, with tanks and guns and everything, in the middle of COVID, was an enormous achievement. But again, we stood firm because we have today a leadership which is very, very committed to our national interest, which has clarity of vision. So, as someone who looks at the world
who has to deal with the world every day. I want to tell you it's been a great privilege also to have great colleagues like Praladji. So once again, really thank you all for coming this evening and joining. Thanks. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದತ್ತ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಶಾಂತ ಧ್ವನಿ ಒಳಗ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯ ದೃಢವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಅನುಭವಾಮೃತದ ನುಡಿ ಮುಕ್ತಿಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇ ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪ್ರೆಮೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೋರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಪುಸ್ತಕ ಶಂಕರನ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು.